Naam, karibu sana mtazamaji kwa taarifa kamili. Bila shaka tunaanza na tanzia ya mwenda zake aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha, ambapo mwili wake tayari umewasili nyumbani kwake Yala katika kaunti ya Siaya tayari kwa maziko yatakayofanyika siku ya Jumamosi. Na sasa tunaungana na mwanahabari Bramwell Bwire kwa maelezo zaidi. Bramwell Bwire, bila shaka natumaini alasiri njema, pengine utueleze kufikia sasa ni yapi ambayo tunafahamu kuhusiana na shughuli nzima ya maziko ya mwenda zake. Shukran. Wakesho, jinsi tulivyosema, ni kweli kwamba matayarisho yale yapo katika vile viwango vya mwisho ambapo kila kitu kinaonekana kwenda sambamba. Mwendo wa saa 7 na dakika 50 hivi kuliweza kushuhudiwa ile ndege ya Air Force One iliyokuwa imebeba mwili wa aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha ikitua takriban kilomita 1 kutoka hapa katika ule uwanja wa shule ya msingi ya Yala Township, kisha baadaye moja kwa moja kupitia ile bendi ya Starehe Boys wakiweza kufululiza na kuimba nyimbo za kuweza kumshukuru na vile kumpa sifa na kongole za mwisho yule waziri Magoha, zikiweza kuongoza msafara ule toka katika ile shule ya msingi ya Yala na moja kwa moja hadi katika ile shule ya upili ya St. Mary's Yala, ile shule ambayo alihudumu waziri Magoha kwa muda mrefu toka mwaka 2016 kama mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya shule ile. Kwa hivyo kutoka pale moja kwa moja tumeelekea sasa, tupo hapa ni kwa boma la waziri wa elimu aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Kinachoendelea pale, jinsi anavyoonyesha mpiga picha wetu Dan Onyango, ni kwamba ile ni ibada ya mwisho, labda ibada ya leo kabla hapo kesho, ambapo mwili umewasili hapa takriban dakika 15 zilizopita, na sasa watu wameweza kutizama kukalia pale kanisa Katoliki chini ya hili kanisa la hapa inaendeleza ibada pale, na watu kisha baadaye watakuwa napewa fursa, ni watu wengi waliofika hapa kuweza kutizama ule mwili wa aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha, kisha baadaye moja kwa moja watakuwa wanaelekea makwao kabla hapo kesho kuweza kuandaliwa ile ibada ya mwisho ambayo itafanyika takriban kilomita 1.5 hivi kutoka katika boma hili. Hiyo ni chuo kikuu ama chuo kikuu cha Odera Kango. Hile ni behewa la shule ya chuo cha Maseno, ambalo wanasema kwamba chuo kile ni vile mojawapo ya vile vyuo ambavyo aliviangalia kwa karibu sana Profesa Magoha, akiwa na lengo kwamba labda aweze kuvinua vile hadhi na kuvifikisha katika kiwango ambacho kinastahili kuwa chuo kikuu kamili. Lakini kwa sasa naomba niruhusu Wakesho nizungumze na mwenyekiti wa muungano wa vyuo binafsi ambaye yuko hapa, amekuwa akifuatilia kwa karibu, ni mwandani wa karibu sana na waziri Magoha, wamekuwa na ushirikiano na urafiki wa karibu sana, na amekuwa nasi toka asubuhi hapa mwili ulipofika hadi sasa. Lakini naomba unipe dakika moja niseme naye atueleze labda hisia zake za mwisho, kwa sababu sasa hapo kesho tutakuwa tunafunga safari ya waziri Magoha. Labda wewe umeona maandalizi yamekuaje hadi siku hii ya leo? Asante sana. Kwa jina ni Charles Ochome. Mimi ndio director ama chairman, kurugenzi katika masuala za kibinafsi hapa nchini. Hapa tumekuja kutoa rambirambi za mwisho katika mwenzetu aliyekuwa karibu sana nasi, Mheshimiwa Profesa Magoha, ambaye tunampenda sana. Alifanya mengi sana katika masuala zetu za kibinafsi. Tutamkumbuka sana alipobeba kila kiwango chote katika idara ya elimu, yani all sagas wa education aliwabeba wote, akakuja nao Mombasa ikiwa tuko na AGM kuambia ya kwamba anataka ili program ya CBC ifaulu. Kwa hivyo alileta kila mtu, kwa director wote waliokuwa hapo wajue hao wako pamoja na karibu sana nasi, ili tuandalie mpangilio mzuri sana kulingana na CBC. Kwa hivyo tutamkumbuka sana kwa hayo maneno, na tena pia kuchukua nafasi ya pekee kuvisit masuala za watu za kibinafsi na kuangalia vile tulikuwa tunajenga madarasa zetu na hayo malabs zote, akitaka zikuwe katika kiwango kingine. Kwa hivyo tutamkumbuka sana. Tuko na huzuni sana. Ni mtu wa karibu sana, alikuwa karibu sana na sisi, na tunasema pole sana kwa jamii yake na marafiki wake, na sisi wote tunasema ni pole sana.
tumempoteza mtu mwenye tulikuwa tunampenda sana. Asante sana. Shukran sana. Huyo mwenyekiti wa zile shule binafsi ambaye amekuwa karibu ndizo kueleza awali na yule waziri wa elimu Profesa George Magoha. Lakini nikueleze wa kesho ni kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanatarajiwa hapo kesho kuweza kuhudhuria haya maziko ya aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Tayari nimezungumza awali na mbunge wa eneo hili ambaye amenieleza kwamba kati ya wale watu ambao wanatarajiwa hapa kuna wale mawaziri waliohudumu katika ile serikali ya kuwa ya Jubilee, serikali iliyotoweka, na sasa hivi serikali ya Kenya Kwanza. Wanatarajia takriban mawaziri 8 kuweza kuhudhuria maziko ya hapo kesho. Vile vile kuna yule kinara wa ODM ama Azimio la Umoja Raila Odinga ambaye vile vile ni mzaliwa wa kaunti hii ya Siaya, anatarajiwa vile vile kuhudhuria maziko haya. Kuna tetesi na semi za mitaani kwamba vile vile kuna uwezekano aliyekuwa rais wa kwanza Uhuru Muigai Kenyatta, rais wa hapo hatamu iliyopita Uhuru Muigai Kenyatta akahudhuria pamoja na rais wa sasa William Ruto. Lakini hayo ni mambo ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa karibu kuweza kujua. Na hapo kesho kama nilivyosema tokea asubuhi tumekuwa hapa Sicilia tukipiga kambi kumtaarifu yule mtazamaji wetu kila tukio linalojiri, na hadi sasa bado tupo hapa kuhakikisha kwamba yule mtazamaji wetu anapata kila tukio moja kwa moja toka hapa katika vijiji vya Umiru, eneo bunge la Game hapa Siaya. Kwa hivyo Sicilia, toka hapa moja kwa moja narejea kwako pale studioni. Naam, asante sana mwanahabari mwenzangu Bramwell Bwire. Bila shaka mtazamaji, hapa KTN News sisi hatutasita kukupa dondoo baada ya dondoo kuhusiana na heshima za mwisho za mwenda zake Profesa Magoha. Naam, na shirika la Umoja wa Mataifa limeonya kuwa upungufu wa chakula duniani utakuwa changamoto kwa mataifa iwapo hatua za mwafaka za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga hazitachukuliwa. Kulingana na mratibu wa Umoja wa Mataifa humu nchini Stephen Jackson, mataifa yote duniani yanafaa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga, kuhamasisha wakulima kuhusu kilimo kisichotegemea mvua pamoja na kustawisha mazingira. Jackson alikuwa akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa takwimu kuhusu hali ya njaa nchini na duniani kwa ujumla. Food systems are still fragile. They're impressive, but they're still fragile, and they are highly vulnerable to the kinds of external shocks that both the global financial meltdown, but more particularly this climate emergency, are inflicting. We are, as you know, we're already through 4 sequential failed rainy seasons in Kenya. Next week we will be getting the results of the short rains assessment that I think will confirm that the 5th season failed. We're basically in the middle of an unprecedented situation. This has never happened before, 5 failed rainy seasons. And as you've just heard from the numbers, Kenya's smallholder producers, agropastoral and pastoral communities are the most deeply affected, as of course they depend on rain-fed agriculture and therefore for sufficient pastures. And they've been impacted by fuel and fertilizer price shocks. But they're not alone. The urban populations, those living in the informal urban settlements across the country, are also at particularly high risk due to the knock-on effects of all of those and consequential rises in living costs. Food inflation here in Kenya last year reached more than 15.5%. That's very, very significant. The increasing current account deficit driven by increasing import bills and the strong dollar together are depreciating the shilling. The shilling lost 17% compared to the US dollar since 2020. More than 75,000 people were then able to meet their annual cereal needs in 2022. 5,500 households able to feed their livestock and produce milk. Mariatu, IFAD, also very active in this space, of course, implementing a country program that strengthens participation and benefits for the rural poor in selected value chains. That's around cereal, livestock, fisheries, horticulture. And I think most critically, and that leads us on to the path ahead, because it's so easy to get mired in the humanitarian dimensions of this. Their program is helping to employ climate-resilient, inclusive and pro-poor approaches so that we can actually bolster Kenya's productive potential for future generations. I'll wind up that roll call of UN activity by mentioning UNICEF, our lead agency on nutrition.
who've been responding to the nutritional dimensions of this deep drought crisis. Naam, kwingineko ni kwamba gari la abiria katika barabara ya Kitale kuelekea Lodwar limemiminiwa risasi katika eneo la Kakongu, Turkana Kusini na mtu mmoja kuuawa huku mwingine akijeruhiwa na wahalifu. Uhalifu huu unasemekana kutekelezwa jana jioni. Mbunge wa Turkana Mashariki Nicholas Ngikor amekashifu mauaji hayo akisema swala la usalama halitiliwi maanani kama inavyostahili. Tumefika pale katika barabara, then all of a sudden tukakuwa ambushed. Then rafiki yangu kidogo tu sikujua vile alipigwa risasi, tulisikia tu mlio ya risasi. Then wakati gari dereva alijaribu control gari kidogo. So kuona nini mwenzangu alikuwa amelala chini, kadhania maybe ni mshtuko tu labda wa risasi. Mara kidogo hivi nikaona anatoa macho, so nikaona mshika hivi nikashika damu. Hao wanafunzi kama hao wakiwawa, wamama kama hao wakiwawa, sisi wananchi wa Turkana tukazirike. Baadaye itakuwa tena ni mambo ya mila kwa mila ambaye sio mzuri. Kwa hivyo tunakuomba waziri, wewe unatembea kila nchi lakini hujekuja kutembea hapa kwetu. Kule Lokichogio tulisikia ulifika, Kapedo umeenda, lakini hapa kwetu Turkana South tunakuomba waziri jaribu kutembea pia hapa Turkana South. Sisi tumeamua na tumesema kwamba tafadhali haya maneno hatutaki tena na hatukubali tena maneno hayo. Tunahitaji hiyo maneno, kama ni Wapokot, kama ni kukaa mzuri tukae na usalama, kama ni kuwa na urafiki tukae na urafiki salama. Hakuna haja waseme kwamba leo ati sisi tumekaa tunavumilia tumekaa vizuri lakini baadaye bado tunakuja kusubahisha kidogo alafu wanakuja kutuchokora. Sisi hatutaki uchokoraji, tunataka kukaa vizuri na tunataka kukaa kwa amani. Sasa tuko najua kama ni wahalifu walikuwa wanatembea ile mang'ombe wao zinakuwa barabarani zikuwa naona. Sasa wakati walishutia kwanza juu tukaona hapa tuwezi simama. Sasa ndio sisi kujiokoa, wakati tumeenda gari nipeleka zigzag. Wakati gari nipeleka zigzag wakapiga ya pili yosa kapata gari. Mimi nikiwa mtoto mdogo, saa hizi mimi naongea kama mbunge ambaye nawakilisha eneo la ubunge la Turkana Mashariki. Nikiwa mtoto hii maana inaendelea tu. Ilikuwa kwa wakati ya serikali ya Kenyatta, tukakuja serikali ya Moi, tumekuja serikali ya Kibaki, serikali ya Uhuru, saa hizi tuko serikali ya tano. Mimi siombi serikali kitu chochote saa hizi. Naam, kwingineko ni kwamba waziri wa kawi Davis Chirchir ameonya kuwa bwawa la Masinga lenye kuzalisha takriban megawati 40 ya umeme huenda likafungwa iwapo hali ya anga inayoshuhudiwa wakati huu haitabadilika. Akizungumza katika bwawa la Kamburu alipozuru bwawa la Seven Forks, waziri huyo amesema taifa halipokei mvua za kutosha na hivyo kuchangia katika viwango vidogo mno katika bwawa hilo la Masinga ambalo pia ni hifadhi ya mabwawa kama vile Kamburu, Gitaru, Kindaruma na Kiambere. We're here today to basically appreciate the management of the hydrology and what we have to do to basically make sure that the water levels are able to support us through the period before we get our long rains. To a very good extent, I think KTN is doing a good job in managing the hydrology to ensure that we don't dispatch when other generation systems are available, so that we can preserve water for the longest time before we get the long rains. And currently we are getting about 44% of our power matrix from geothermal. Sometimes we are able to push up to 48%. And so therefore, that has helped us in terms of managing the thermal dispatches. And so therefore, even with the low hydrology, we are not expecting that your bills will be that affected. So the situation is not that bad.
Naam, mtazamaji, na ilikuwa ni hali ya huzuni na majonzi wakati dada wawili mayatima walipomzika ndugu yao ambaye mwili wake ulikuwa umezuiliwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta kwa sababu ya deni ya takriban mwezi mmoja ya kima cha shilingi milioni 2.2. Jumamosi iliyopita dada hawa wawili walilazimika kutembea kilomita 25 kuchangisha fedha hizo kutoka Runyenjes hadi Embu. Shukuru kwa sababu ya kuweza kufika mahali hapa. Kutoka mtoto ule mdogo, hata sisi wazazi na neighbors na watu wa kijiji, kutoka leo tunasikia mzigo umetuondokea na tunasema haki, Mungu ndiye anaweza. Sababu hata mzigo ukiwa mzito kwa aina gani, Mungu anaweza. Tunamshukuru Mungu. This thing, since it has been exposed and publicized in the all over the media, they called the family member and accept them to release the body, and we appreciate that now the mental torture or the psychological torture that the two sisters had, that is, it will be now over after this day, although it will take time to heal. How we appreciate that now they will not be thinking that the body of their brother is lying in the mortuary. Na waziri wa kilimo Mithika Linturi amekanusha madai kwamba serikali imekuwa ikiwatoza ushuru wa juu wakulima wa majani chai. Akizungumza jijini Mombasa wakati wa uzinduzi wa usafirishaji wa majani chai hadi taifa la Australia, Linturi amesema kwamba anachofahamu ni kwamba ushuru unaotozwa ni vifaa vinavyotumiwa katika upakiaji wa majani chai. Hata hivyo amesema kwamba wizara yake itachunguza madai hayo kabla ya kuchukua hatua yoyote. Kauli yake imejiri kufuatia malalamishi kutoka kwa Jumuiya ya Biashara ya Majani Chai Afrika Mashariki Yala kwamba sekta ya majani chai imekuwa ikitozwa ushuru zaidi ya mara 22 ya ule wa kawaida. I have not heard any farmer who has complained about any levy on tea. What I know is that there are complaints in the market on the cost of packaging material for tea or anything else. So that one I will have to investigate, because if I am here to get a brief, and that's why I'm asking you which farmer, because if you are to tell me you are a tea farmer, you belong to this tea factory, then I will be able to follow up with KTN or Timbond straight away or go. But when it becomes so in general tea farmers, I may not be able to substantially address the matter. It is now my responsibility to see how we can be able to reduce this challenge by involving other government ministries or my other colleagues in Treasury to see whether it's possible to bring down the levy or the tax, address the tax regime that is inhibiting great export or our tea from fetching high prices. Because we are the regulator on behalf of the government, we want to promise that companies like Empire, who are promoting our economy, who are promoting us through many ways. In tea sector, we are going to work together. We promote the much that we can, especially in value addition, which is the main agenda of the current government as far as tea is concerned. Naam, kwingineko ni kwamba viongozi kutoka kaunti ya Taita Taveta wameapa kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto kwa manufaa ya wakazi wao. Wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Bwana Andrew Mwadime, viongozi hao wamesema kuwa wakati wa siasa umeisha na wananchi wanatarajia kuhudumiwa. Akizungumza hapa jijini Nairobi, mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Bi Lydia Haika amesema kuwa hawataruhusu wanasiasa wa mrengo wa Azimio kutumia kaunti hiyo kwa maandamano. Taita Taveta is a major and critical stakeholder in the wildlife and tourism sectors. We would like to highlight that by virtue of being hosts to the largest national parks, namely Tsavo East and Tsavo West, our county needs also, on top of what I've just mentioned, it also needs a seat on the dining table, matters wildlife and tourism. We,
therefore humbly beseech the President to strongly consider appointing one of the professionals from the county in this sector of tourism and wildlife, among others, as this will add tremendous value and color to the national discourse in the wildlife and tourism sector for the benefit of the country as a whole. Msimu wa siasa ulipita. Tumeona mikutano zikifanyika hapa Nairobi, mikutano za maandamano, na sisi tunasema hatuna nafasi kule Taita Taveta ya maandamano. Nafasi tulioko nayo ni ya maendeleo. Na mjadala kuhusu mabadiliko ya hali ya anga ukiendelea humu nchini, washikadau katika kaunti ya Nyeri wanaendelea kuweka mbinu na mikakati mbalimbali za kukabiliana na hali hii, haswa katika sekta ya kilimo. Wanahabari wetu wa kaunti hiyo Clement Masombo amezungumza na baadhi yao ili kupata kauli zao kuhusu mikakati iliyowekwa tayari kama njia moja ya kukabili hali hii. Climate change inakuja na mambo mbili. One of them ni ile you talk about mitigation of climate change. Hiyo mitigation of climate change unawezaje kupungua ile hewa baya ambayo ni greenhouse gases ambayo iko kwa hewa, ndio turudi vile tulikuwa tunakaa before all these greenhouse gases ziliongezeka. Na mambo haya tunafundisha wakulima, ndio tunafunga kitu kama biogas, hiyo inaitwa methane. Tunaifunga, ukiifunga ni kusema haitakuwa inaenda kukaa kwa hewa, unaifunga inashomwa inakuwa gas ya kushoma kama biogas. Kitu kingine tunafundisha ni mambo ya kutumia borea, fertilizer. Hizi fertilizer, chemical fertilizers huwa zinaungua mchanga na zinaongeza acid na inakuwa mambo baya. Sasa tunaonyesha vile tunaweza kufanya borea kutoka kwa mifugo, tena kutoka kwa hata other biomass. Sasa ile tunaita mabaki o some waste, bio waste. Mtazamaji, nataka sasa turudi tena katika maeneo ya Taita Taveta ambapo kwa miaka nyingi kila msimu wakazi wa Taita wamekuwa wakifanya bidii mashambani ili kuhakikisha kwamba wanapiga teke la njaa ama wanapiga teke baa la njaa. Lakini ukosefu wa mvua na uvamizi wa wanyamapori ndio limekuwa tatizo la wakazi wa maeneo ya Mbololo. Wakulima hao sasa wanazingatia ufugaji wa mbuzi wa maziwa. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka maeneo ya Mbololo. Vikundi hivi vya wakulima kutoka Mbololo tangu jadi wameelekeza bidii yao kwa ukulima wa mahindi pekee, jambo ambalo limewaacha maskini wa njaa kufuatia ukosefu wa mvua kwa miaka kadhaa sasa. Kana na venye hali ilivyo, hali ya hewa si mzuri, tulikuwa tutarajia tupate mavuno kutoka shambani, lakini hali ikawa mbaya. Sasa hii venye tumepata hizi mbuzi itatusaidia maisha, sababu na wanastahimili ukame, wakati wa mvua iko sawa inakula. Karibu miaka mitatu mimi hatukuwa na mvua na hatukuwa na chakula ya kutosha. Tulikuwa tunapewa msaada kutoka nje na kununua kutoka kwa nje kama Taveta na pande mwingine, lakini ni kweli kuna shida hiyo. Tamulo watoto wengi wanaenda shule, wanarudi njaa, hawana chakula. Mvua ilipokuja tukapanda mahindi. Tulipopanda mahindi ndio mvua ikaenda. Maana ilikuja kidogo, watu wanatarajia mvua inakuja mingi. Ndio tukapanda, unaona hii sehemu yote tukapanda mahindi, hata mengine nilikuwa nimepanda kule juu. Mvua ilipoenda kule juu kumekauka. Ndio nikaona hapa ndio nitaweza mkono wangu. Ndio nikaa naweka maonaji sasa. Aidha, bidii ya vikundi hivi imetambuliwa na shirika la chakula FAO kwa kuwapa mafunzo ya ufugaji wa mbuzi wa maziwa aina ya gala wenye kustahimili mazingira magumu. We have delivered to some of the communities the gala goats, which again, some of those sub-communities, they have said that for us, our priorities are the gala goats. Are really so important. They resist to drought, they can milk, so our kids, they can have milk, and they can really also improve our lives in terms of income if we are able to sell. So it's really a comprehensive project. Ufadhili huu wa mbuzi 400 wa maziwa umesifiwa na wakulima hawa, hasa kwa kuwakuza watoto wao kiafya kupitia maziwa,
huku asilimia 23 ya watoto Taita Taveta wakiwa na utapia mlo. Hapa hatuna ng'ombe za maziwa sana kwa sababu ya ukavu, lakini kwa sababu ya hizi mbuzi zitasaidia kupata maziwa na mambo mengine ya mahitaji ya nyumbani. Sababu tulikuwa hatuna na sasa tumepata mbuzi, tunajua hapa sisi watu wa Mraru tumefaidika vilivyo. Kwa upande wa watoto sasa hivi tutafaulu kwa sababu katika miji nyingi kuna mbuzi kama huyu. Sasa hiyo kila mtu si atakamua maziwa na wale watoto watapata maziwa ni mbuzi yako na nguvu na yako na afya. Wale watoto hatakuwa na utapiamlo, watakuwa na afya nyingi sana na watakuwa watoto wazuri na wataendelea kushika masomo katika shuleni na wataendelea vizuri katika masomo yao, kwa sababu ukikosa chakula, ukilala njaa, hautashika masomo. Ile mtoto anazidi kupungua katika akili. Sasa unapata pia kuna wakati mama anaweza kuwa mjamzito, alafu anajifungua lakini hajarudisha mwili, maziwa hapati ya kutosha. Manake hata yeye chakula yake inampa tatizo. Wakati kama huu, jamii ikiwa na maziwa ya mbuzi, wanaweza kusaidia kusupplement yule mtoto na mama yule apate nguvu na inatoa ile pressure ya kulisha kutoka kwa mama. Shirika la FAO kupitia Balozi Kala Mkavi limeeleza juhudi zake za kuangamiza janga la njaa hapa nchini na bara la Afrika kwa jumla, huku athari za mabadiliko ya anga zikizidi kila uchao. Of course, our main objective is to ensure food security and nutrition in the world and in Kenya and in this country. That's why we were established for. And I should say that unfortunately, food security and nutrition is really threatened. And we see it day after day, particularly because of the impact of climate change. Na vile nyinyi mmepata maji hapa, na muombeni wale wa kutengeneza matii, haya maji ni mengi, tengenezeni matii. Lakini pia kama technical team, tengenezeni mradi nyingine ya kutengeneza tanki zingine kubwa kubwa so that hapa kote ambapo maji hajafika yafike. Tunataka wananchi wakiwa kule kwa majumba make sure mmepanda miti kama ni ya matunda, because we are also trying on the other side compound wa matunda, ikiwezekana tuwe na hii masuala ya kuprocess ya matunda. Mradi huu vile unatarajiwa kuimarisha kiwango cha uchumi cha familia hizi na kuwapa uwezo wa kulipia watoto wao karo shuleni. Baada ya miaka miwili ninajua tutauza, hata tutaweza kulipa school fees. Hatutakuwa watu wa kuombaomba, tutakuwa watu wa kujitegemea wenyewe. Tutajua tayari tumetoka katika hali nyingine na tumeelekea katika ngazi nyingine. Hizo mbuzi pia najua tukizitunza vizuri, naona ni nzuri, mbuzi nzuri za nyama. Na uzuri tuna Ikanga Street Airport. Lengo langu ama madhumuni yangu, tunataka tuzikuze hata tuletewe kiwanda cha nyama. Tunazitoa, zinachinjwa, zinawekwa kwa mikebe, zinapelekwa nje. Huo mradi ulifanya vizuri sana. Sababu haya maji ilikuwa ni madoko. Nilikuwa siwezi kulima eka moja. Ilikuwa haiwezekani. Kwa eka moja naweza kutumia katika siku 2 ama 3. Lakini wakati ambapo hii mradi ilipokuja, hii maji zaidi, hii ni eka 2.5. Kidogo tu kasoro. Hii eka 2 nikichukua maji saa 11, siwezi kupitisha saa 11 tena jioni. Na maliza hii shamba yote kunyesha. Wakati mabadiliko ya anga yanaendelea kuathiri usalama wa chakula, wakazi hawa kupitia ushauri wa wataalamu wa kilimo na mifugo wanaimani maisha yao yataimarika. Hezron Kimari, KTN News, Taita Taveta. Na mama, kweli mtazamaji, swala zima la mabadiliko ya tabia ya nchi linaathiri dunia nzima, na hivyo basi ni vyema ikiwa wakulima watakuwa ange na kuja na njia bunifu zaidi za kujikimu kimaisha. Tuelekee mapumzikoni, lakini tukirudi tungali na mengi kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Keep your toilets clean. I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus.
linda familia na marafiki dhidi ya magonjwa. The UHC coverage journey is on. NHIF is working under the guidance of the Ministry of Health in the UHC Step Up, which presents an opportunity to secure Kenyans access to quality health services without suffering financial hardship. So take the bold step today and safeguard your families by enrolling to NHIF to ensure health for all. Kwa majina mimi naitwa Aquila sana Yala Mako. Inaishi Namanga. Wakati wa games tukikaa tu hapo na wanafunzi wenzangu tukicheza, nikaanza kusikia vizuri. Nikamweleza mama. Sasa mama akaniambia mbona ukusemanga? Nikamwambia niliogopa. Nikaenda na Magoha hospital, nikapima, akaona ugonjwa niko nayo. Sasa akasema heri upelekwe Kajiado. Madaktari akakuja kunitibu. Akasema Manda akasema akaniambia utaenda kwa surgery. Walisema iko na growth. Nilienda kushughulikia hadi akaenda kutafuta NHIF, mama tu anakuanga nayo, lakini ugonjwa mwenye nilitibiwa hiyo kadi ilinisaidia sana. Hiyo kama tungekuwa nayo sijui tungetoka hapo lini. Ningependa kuambia serikali waendelee kutuletea hiyo kadi ya NHIF kwa maana inatusaidia sana. Kila mtu ajitahidi na jikazi kisabuni ili waweze kudhibitisha na wao wapate hiyo NHIF. Ndio waweze na mtu akigonjeka juu siku yako kugonjeka na wao upate hiyo kadi, ndio ukipelekwa hospital uweze kutibiwa. Linda familia na marafiki dhidi ya magonjwa. Nimefurahia sana modern housing na eviction ikiwa kwa njia mzuri. Juu sisi kama wamama tuko na watoto hapa, tumeishi miaka mingi, watoto wako shule, naye tuko na vile tulikuwa tunaishi kwa hizi manyumba. Hatujui tunaenda kufit kwa estates gani sahihi. Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Karibu tena, tuendelee na taarifa zetu. Asilimia 55 ya wakazi katika kaunti ya Samburu wanakabiliwa na njaa kutokana na kiangazi kikali kinachoendelea na wanahitaji msaada wa dharura ili kuokoa maisha. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini. Hali ni mbaya mno katika eneo la Losuk ambapo uhaba mkubwa wa maji umewafanya wanafunzi wengi kusitisha masomo yao na badala yake wanalazimika kutembea mwendo mrefu kwenda kutafuta maji. Kulingana na naibu katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu Anet Msabeni, inahofiwa visa vya utapiamlo vitaongezeka miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5, akina mama wanaonyonyesha pamoja na wale wajawazito. Tuko na wenzetu wa Red Cross ambao wametusaidia leo kwa hii maji ya Losuk. Hii maji ni mingi, itatosha Losuk kabisa. Na hii mahali tulikuwa tunataka kutafutia maji kwa county government, tukakosa kwa budget, na tunataka kushukuru Red Cross kwa sababu ya ile budget support wametupea kama community ya Losuk. Hii maji ni maji ambayo itatosha wanyama, itatosha pia binadamu, na kwa leo maji ya Losuk itakuwa tena hakuna shida. Samburu County is one of the counties that is most affected by the drought in the country. According to the latest assessments, over 55% of the population in Samburu are in need of support, life-saving support against the drought. The malnutrition levels also are very high, and you have many children under 5 and pregnant and lactating mothers also who are already malnourished, and others at risk also of getting malnourished. Losuk ilikaa karibu miaka 4 bila maji, na tuliteseka sana. Watu waliteseka, wamama walikuwa wanakaa kwa hii, sijui kama unaona hii mahali pale karibu na ile miti. Watu walikuwa wanakuja wanachota maji mpaka saa 8 usiku. Majerican zinapangana tu hapa. Na hapa kulikuwa na shida
ya insecurity. So ni ngumu sana hata mtu akuja kaa hapa mpaka usiku. Na wakazi wa Ugenya katika kaunti ya Siaya wanawakosoa viongozi wao kwa kushindwa kukamilisha ujenzi wa daraja la mto Nzoia na hivyo kusambaratika kiuchumi. Kwa mujibu wa wakazi, kufungwa kwa daraja hilo la zamani la mto Nzoia pamoja na daraja jipya kumewafanya kupoteza muda na fedha nyingi kusafirisha bidhaa zao. Wakiongozwa na George Okecho Kumu wamesema kuwa wanapoteza subra yao na sasa wanajiandaa kufanya maandamano kuwashinikiza viongozi na serikali kuweka daraja. Wananchi wa hapa wanaumia sana. Ni sasa daraja kubwa hii imekwama na hatujui ni shughuli gani yenye inaendelea kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti. Shughuli gani yenye inaendelea na iko na mikakati gani kuzingatia kwamba hii daraja inasonga mbele. Kwa sasa sisi tumekwama na hakuna chenye tunaweza fanya sababu sauti zetu zimefinywa. Kwa hivyo tunaambia serikali na viongozi wetu wa Siaya, hasa mbunge wetu David Omochieng, tunakuambia ya kwamba tunakupatia mwezi moja ili tuone kama hii daraja imetengenezwa na watu wapate kuendelea na biashara yao. Tuko na muhimu kabisa sisi kama watu wa Ugenya, tuko na governor. Kumbe umuhimu wa governor ni nini? Atembelee hapa, atusaidie, aone bridge venye iko, atusaidie. And the contract is ready. With the bridge is really complete done. What is remaining is for the contractor to be paid money to bring the crane and put up the bridge. I've gone to their warehouse, I've seen they are ready to do it. What is lacking is the budget from the Ministry of Transport. And as you now know, I sit in the budget committee. I've spoken to the minister concerned, the PS concerned. I've met the contractor. We've agreed that after the budget that is being brought to Parliament next week, the supplementary budget next week, I'm sure that in the next 3-4 weeks, they'll come back to the site. Na mtazamaji, kutoka maeneo ya Nyanza tuelekee tena maeneo ya Mbere ambapo ni swala zima la kiangazi, na ni kwamba viongozi kutoka eneo la Mbere Kusini, kaunti ya Embu, umetaja hali ya kuwepo kwa kiangazi, uhaba mkubwa wa maji na chakula kuwa changamoto kubwa zinazowafanya wanafunzi wengi kusitisha masomo yao katika eneo hilo. Mbunge wa eneo hilo Mhandisi Nebat Murioki ametoa wito kwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kutenga fedha zaidi katika bajeti zake ili kutatua tatizo la mara kwa mara la uhaba wa chakula. Wakulima eneo la Mbere Kusini hawakuvuna chochote kwani mimea yao ilikauka shambani kutokana na kiangazi kikali. Several issues which affect the performance of education in our sub-county. One of the key ones which we have shared is lack of water. Water is a major problem, and you know water is very, very important. Tumeongea mambo kadha wa kadha ikiwemo namna tunaweza tukaboresha matokeo kwa mashule yetu, lakini haswa imejitokeza wazi kwamba jamii kwa jumla ama mashule wanapitia hali ngumu sana kutokana na hali ya kiangazi, na hiyo imefanya hali ya wazazi wengi hawana namna labda ya kulipa karo, kitu kama hiyo. So usimamizi ya mashule kidogo imekuwa ni changamoto kwa walimu wakuu. Challenges yenye tumekuja tukiangalia sana yenye inahusu masomo ni ukosaji wa maji. Kama sasa tumeangalia tukapata ya kwamba kuna shule mingi sana hazijakuwa connected na maji. Na kusema kweli bila maji masomo, sababu maji tunaambiangwa ni uhai. Bila maji masomo inaweza kuwa ni ngumu sana kuendelea. Challenge nyingine tumeangalia ni ya kukosa chakula. Na kama sasa hivi tunajua ya kwamba the season ama hii
season ya mvua ya saa hii imekuwa kidogo sana, haikuweza kuleta chakula ambayo imekuwa na maana kwa mashamba yetu, na pia unajua mashamba ikiwa affected pia mashule imekuwa affected. Takriban makazi 100 yaliyoathirika zaidi na ukame katika kijiji cha Wamba, eneo bunge la Samburu Mashariki, kaunti ya Samburu, wamepokea msaada wa chakula kinachotarajiwa kuhudumu kwa muda wa mwezi mmoja. Msimamizi wa wadi ya Wamba Mashariki, Selina Lepurcha, alipongeza hatua ya wafadhili hao kutoa msaada wa chakula kwa familia zisizojimudu katika eneo hilo, akisema kuwa hali ya njaa inazidi kuwa mbaya katika maeneo hayo kila kukicha. Lepurcha amesema kuwa mchango huo unapiga jeki juhudi za serikali ya kaunti na kitaifa za kuwaepusha na athari mbovu za hali ya ukame wa muda mrefu, na kuwataka wahisani wengine kuiga mfano wa mradi wa Kenya for Resilience, yani K4R, na badala yake kuungana nao ili kuokoa maisha ya watu. Shamo nimeshukuru sana. Mimi naishi hapa Wamba Mpakazi, lakini nimeshukuru sana siku ya leo kuna furaha. Saidika sana. Nimeshukuru sana nimepata chakula. Jawahi nimepata hii chakula. Japata hata hii marashi ni yote japata, jawahi mimi nimepata chakula kiasi hii leo. Hata mimi nasikia furaha sana, watoto wangu leo watafurahi, itakula leo meshi. Kuna ukame, serikali kuu inawasaidia kupeana chakula ya msaada. Kuna ile miradi ya livestock offtake ambayo kupitia shirika la Red Cross serikali inapeana pesa kununua ng'ombe ili wananchi waweze kukula chakula. Kwanza kabisa ningependa kusema hali ya ukame Samburu County imekuwa mbaya sana. Na tangu hii ukame ianze karibu mwaka 3 iliyopita, imeendelea ikiongezeka, na shida ya maji imekuwa tatizo kubwa sana. Watu kukufa kwa sababu ya kutokuwa na chakula na lishe mzuri imekuwa pia inaendelea kuongezeka. So as Kenya for Resilience, we are here today to donate food to 100 households here in Wamba. This particular food donation is courtesy of Children's Mission Sweden, and here on the ground we are working with our partners Salvation Army and then Children's Mission Africa, the county government of Samburu, as well as the national government. Na wazee katika bunge la Fafi kaunti ya Garissa wameahidi kushirikiana na serikali kwenye vita dhidi ya ugaidi, kwani hali hiyo imelemaza baadhi ya miradi ya maendeleo. Wakizungumza baada ya mkutano na maafisa wa usalama, baadhi ya viongozi wa kisiasa, machifu na wazee, mratibu wa kaunti ya Garissa Bwana Boaz Chirutich amesema wananchi wameahidi kushirikiana kwa karibu na serikali kwa kutoa habari kuhusu washukiwa wa ugaidi. Vile mnavyojua ni kwamba wazee wako na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba kuna amani na utengamano katika vijiji, na tukaelewana kwamba wakirudi nyumbani wakae na ushirikiano mzuri pamoja na machiefs wetu ili waweze kuangalia yafuatayo. Ya kwanza kabisa kuhakikisha kwamba maneno ya amani imerudi kuwa sawa. Tunataka kufukuzana na wale wakora ambao ni Al-Shabaab ambao wamejaribu kufuruka amani katika sehemu zetu, na kwa hivyo kuanzia leo tutakuwa na hawa wazee ambao watatoka nje ili kusunguka katika vijiji na kila nyumba. Leo tumekuja hapa Bura East ili tuongee na wazee wetu, kina mama na mavijana kuhusu hii maneno ya Al-Shabaab, na tumekubaliana kwa kauli moja sisi viongozi na wazee wetu, kina mama, vijana, maulamas, sheikhs, ili tupambane na Al-Shabaab kwa kauli moja. Na tulitoa vidokezo nyingi sana. Vidokezo ambayo ya kwanza ambayo ilikuwa muhimu kabisa kwangu
ni ile wazee walisema ya kwamba wao watajitolea, watapanga wazee kadhaa katika kile kijiji na wataenda, because tunajua hawa jamaa wanakaa wapi, makampu zao wanakaa kina nani. Tunatuma timu ya wazee waende wakae na wao, waseme watoke kutoka ardhi yetu. La sivyo ni mapambano between them na wananchi na wakazi wa Fafi, hata si serikali. So tunatoa dhidi kwa wale jamaa al-Shabaab ya kwamba tunatuma wazee waende wawaongeleshe, wawapatie onyo, waambie watoke kutoka ardhi yetu. Licha ya wahisani wengi kuahidi kutoa usaidizi wa karo kwa wanafunzi wanaotoka familia maskini, baadhi yao hushindwa kutimiza ahadi hizo na kuacha wazazi wakiwa tabani, wakiishia kukwama na watoto wao. Jana Tino aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi ya Alegwa katika kaunti ya Homa Bay na kupata alama 435 ni mmoja wa wanafunzi hao, ambapo babake Baraka Odhiambo aliachwa bila la kufanya baada ya wale walioahidi kusaidia bintiye kutoweka. Baba huyu wa watoto watatu anasimulia kwamba alihakikishiwa na baadhi ya wahisani ambao waliahidi kuchukua wanafunzi wote waliopata zaidi ya alama 300 kutoka shule ya msingi ya Alego. Hata hivyo hilo halikutimia, kwani alifahamishwa tarehe ya kuripoti kuwa ni wanafunzi 6 peke yake ndio wangefadhiliwa. Odhiambo ambaye anafanya vibarua alisafiri hadi shule ya wasichana ya Kadika iliyoko kaunti ya Migori pamoja na bintiye ili kumsihi mwalimu mkuu angalau kumsajili shuleni. Amepata alama ya 345 na amekwama nyumbani, hajapata fee. Nimekaa nimengoja usaidizi, hakuna, sijaona mpaka leo. Mtoto ameleta kuchelewa juu nimesubiri watu kuna watu wanasema kuna mtoto asalia, lakini dakika mwisho wamelet down. Sasa nimekaa na bien nyumbani mpaka leo sijapata kitu. Na mama, kweli mtazamaji, ndio manake wanasema ahadi ni deni. Basi ukimwahidi mtoto wa mtu kwamba utamfadhili, basi jaribu katimizi hiyo ahadi, manake mzazi yule atakuwa anakutegemea wewe kwa njia moja ama nyingine kufanikisha elimu ile. Haya ndiyo njia mwafaka hiyo ya kutamatisha taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Mengi zaidi utakuwa unapata kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1. Mimi